In the next step, I'm going to attach this lever. Actually, this one is the job. I'm going to attach this lever here. So here it was given the hole diameter was 22. So we know that this diameter is also 22, and the thickness of this lever is 20. Mark 20 mm. Here this 2-point gap is 28. So from the center line you mark 14. So from here 14, and this distance is also 14. And we have to find this point. From the center point to this height we have to mark, which was not given in the front and side view, but in the top view it was given 32. So this diameter is 32. So this diameter is 32, which means from this to this point the distance is 16. So if we first mark the midpoint here is 10 mm. So this is the center line of the lever, and then mark 16. So இங்கேருந்து 16 mark பண்ணிங்க. From this point the distance is 16. You have to draw arc here. அதே போல் கீழே மார்க் பண்ணிங்க 16 mm மார்க் பண்ணிங்க. இந்த பாயிண்ட் வருது. ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாரி நம்ம ஆர்க் வரையணும். அது காம்பஸால் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் வரையலாம். ஸோ அடுத்ததாக இந்த ரிப் வரைய போகிறோம். 6 mm கேப்பு. ஸோ 6 mmனா 3 பிரிச்சிங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாட்டம் ஐ இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 10 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆல்ரெடி 5 இருக்குது. இங்கே நான் ஒரு 5 mm மார்க் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 20 mm. ஸோ 10. இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒரு 10. அடுத்ததான் இதோட அவுட்டர் டயாமீட்டர் வந்து 22 கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா இந்த நடு பாயிண்ட் வந்து 11 வரும்.
இந்த பாயிண்ட் வருது. இதையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரோ சர்க்கிள் வச்சு கூட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம். ஒரு ஆர்க் மாரி ஜாயின் பண்ணிங்க. இங்கேருந்து 11 mm. ஸோ இந்த கார்னர்ஸை ஃபில்லட் பண்ணிங்க. ஸோ இந்த ஃபில்லட் நான் வந்து 7 mm டயாமீட்டர் சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணுறேன். ரேடியஸ் கொடுக்காததுனால நம்ம எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன ஃபில்லட்டாக இருக்கிறதால ஐ எம் யூஸிங் 5 mm டயாமீட்டர் சர்க்கிள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் ட்ரில் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஹோலோட டயாமீட்டர் 12 mm. ஸோ 6 பிரிச்சிங்க. In the next one I am going to attach this knob, part number 12 and net. ஸோ இந்த நெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே அசம்பிள் ஆகும். இதுக்கிட்டனா ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 45 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து மெஷர் பண்ணிங்க 45. அதே போல் இந்த கேப் வந்து 5 mm. இந்த டிஸ்டன்ஸ் 23. இந்த டயாமீட்டர் வந்து 38 கொடுத்துருக்காங்க.
So from the center line you will get 19. From here you mark 19 mm. This distance was 27. So half of it is 13.5. 13.5. Mark a point between 13 and 14. And this diameter was given here 54, which means 27. Here you can see the chamfer angle was given 45 degree, distance is 2 mm. Rotate your drafter to 45 degree. Then you can see the fillet. Here the radius was given 5, but here the radius was not given, so we can choose any radius. Choose 10 mm diameter circle to fillet this point. And choose a smaller circle. I am choosing 8 mm diameter. Also you can see a threaded hole of major diameter 16 mm. 16 means 8. So we know that this portion, this diameter is also 16. So we can directly draw lines from here. Here I am going to do some local section. And these lines, in order to draw these lines, we have to project from the side view. So as I am not yet drawing the side view, after drawing the side view, I can project the lines here. So at present I am leaving as it is.
Then I am going to draw part number 11, locating plug, this diagram. So we can see the diameter here, it was given 12 mm. We know that the hole diameter is also 12 mm, so we can insert the plug up to this distance. So this distance was given 25. So it was matching correctly. This distance is 25 exactly. You can see a small chamfer at the end corner. So we can chamfer here. Then here you can see a small undercut here. The distance was not given, so I am choosing myself the distance, small undercut. Then this thickness was given 5 mm. And from this to this distance is 10 mm. And the overall distance is 95 mm. And here the fillet radius was 5 mm. So this distance will be 5 mm approximately, which was not important. So this distance is 5 mm. And the diameter given was 20. So from here I am drawing a line 10 mm below the center line. Choose pro circle to draw the fillet radius of 5 mm. I am choosing 10 mm diameter circle. And this diameter is 15 mm. So you mark 7.5 and 7.5. Small fillet here. Then this diameter was given 18 mm. 9 பிரிச்சிங்க. Here you can see a parallel knurling. No need to draw full. You can indicate the knurling in a small location. That's enough. Draw very light lines.
So that's all. After that, I have to attach washer and a net here. Here is the washer. The overall diameter is 36 and the thickness is 3 mm. So this distance is 3 mm. Diameter was 36. So half of it is 18 mm. 18. Here the whole diameter of washer is 16.5. Half of it is 8.25. 8.25 means more than 8. You mark a line. Then we have to draw this net. This is of thickness 13 mm and M16 net. So 13 mm. From here you mark 13 mm. M16 means from the center line the distance will be 16 here. From this to this distance 16. So total distance will be 32. For net you draw another parallel line. Leave a gap of 2 mm or approximately 1 to 2 mm gap. So this distance you give approximately 1 to 2 mm gap, and choose circles to draw to connect these 3 points 1, 2 and 3. So கரெக்டான சர்க்கிளை யூஸ் பண்ணி இந்த 3 பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாரி ஒரு ஆர்க் ஒன்று வரையணும். I think this circle will suitable for the arc. Similarly இந்த 3 பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுற மாரி ஒரு சின்ன சர்க்கிளாக சூஸ் பண்ணிங்க. So that's all. We have assembled all the parts. The next thing is we have to draw the side view.